Hello students, let us begin with our first chapter in science, which is matter in our surroundings. It will be part of your chemistry chapter. Yes? Okay. Let us start by understanding what is matter. So, in our entire surrounding, which includes the entire universe, everything is made up of matter. Living things and non-living things are included under this. Not just living things and non-living things, everything that you can imagine is made up of matter. Yes? So let us define matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. The important words over here are mass and occupies space. Let us understand mass and space. Mass. It is a fundamental property of matter. The basic property, lowermost property. Every matter has this property. And mass is a measure of amount of matter present in an object. You can think of it like this, that amount of atoms. Yes, amount of atoms of any substance, of any element present in a substance is called mass of that substance. Yes, volume. The word volume defines occupies space. So the word occupy space implies volume. That means it is telling us about volume. In other words, matter is anything which has mass as well as volume. So these are two basic properties or fundamental properties of matter. It means matter has both mass and volume, and anything which is matter is made up of atoms and molecules. Now, once we have learnt about matter, let us learn about physical nature of matter. You see, matter over here, it is made up of tiny substances which are referred to as particles. We have already learnt in 8th standard that these particles are nothing but atoms and molecules. So matter, we can say, is made up of tiny particles which are atoms and molecules. This is the first physical property of matter. Matter is made up of particles. Now these particles are too tiny to be visible. Forget about seeing them through naked eye. They are so tiny that we cannot even see them through the most powerful microscope, which is electron microscope. Yes, it is said that a sheet of paper which is present in your book or your notebook, that is made up of 2000 layers of atoms. Yes, so you can imagine dividing one thin slice of paper into 2000 parts. It is very, very tiny. It is not visible at all. Particles of matter are continuously moving. Now these particles are moving. Either they are moving very far away or they just vibrate at their own place. Yes, particles of matter have space between them. These particles, as evident, you can look at the diagram, they have space between them. Particles madhya space irutte. Yes, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ space ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ space ಇರುತ್ತೆ, but they all have space between them. And particles of matter attract each other. Like magnets, these particles, they always attract each other. Sometimes they attract each other with less force, sometimes they attract each other with more force. Yes, we'll learn about all this in later part. Now let us discuss all the properties one by one. Matter is made up of particles for the first property. What do we mean by that? Yes, how do we prove that? Let us take an experiment. You see over here in this figure what is happening. So we have taken a beaker and half filled it with water. To the beaker we have added sugar and we have stirred it. After stirring it, you see that sugar dissolves in water. Correct? So this is activity. Yes, we'll take 100 ml of water in a beaker and we have to mark the level of water in the beaker. How much ever water is present in the beaker, using a pen, or rather using a marker pen, will mark its level. So beaker ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. Yes, then we'll add spoonful of sugar or salt to the water. Yes, after adding that, you see, observe that level of water does not rise. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because matter is made up of particles. This would not happen if matter was continuous like block of wood. Some scientists earlier believed that matter is like block of wood.
Now what happens when you place one block of wood upon another? Forget about block of wood. Think about this. You have books. Yes, what will happen if you have a stack of book? ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಉದ್ದ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಆ ಲೈನು. ಎಸ್, ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ 2 more books, the line or the stack grows taller. Yes, but since matter is not like one book, it is not solid like book. Yes, it is made up of small particles, therefore what happens, these particles of sugar or particles of salt can go in between particles of water and the volume does not rise. Yes, ಅದು ಬುಕ್ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರು, ಬಟ್ ಬುಕ್ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯದ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Particles of matter are tiny. Yes, how tiny are they? That we cannot see them even through the most powerful microscope, electron microscope. Let us do another activity to understand this. So what do we have here? We take 4 beakers. Yes, you will tell me, sir, there are 5 beakers, but the first beaker is repeated actually. So we have taken 4 beaker with 100 ml water in the first beaker and 90 ml water in the next 3 beakers. Okay, add a few crystals of potassium permanganate to the water in the first beaker and dissolve it. Now what happens when you add potassium permanganate to water? Yes, it develop pinkish color or magenta color. Yes, depending upon the amount of or the crystals of potassium permanganate added. If you add more, it will develop a dark red color. Medium amount, few crystals, it will develop a dark pink, which is called magenta. And if you add very less, then it will develop slightly pink color. Yes, alright, so we'll add few crystals, it will develop dark pink color, magenta color. Observe the color. Yes, transfer 10 ml of water from the first beaker to the second beaker using a test tube like it is shown in the diagram. Continue the dilution to the next 2 beakers. By this I mean, from the first test tube transfer 10 ml to second test tube, then second test tube 10 ml to third test tube, from third test tube 10 ml to fourth test tube. Yes, so first beaker ಅಲ್ಲಿ 100 ml ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಮಜೆಂಟಾ ಕಲರ್. ಎಸ್, ಮತ್ತು 10 ml ಆಗಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಥರ್ಡಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಬೀಕರ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you observe that color pales from one beaker to another. What do you mean by color pales? The color will become dimmer and dimmer, lighter and lighter. Yes, look at the diagram. First beaker, the color is very dark. Fourth beaker, it is very very light. So why does this happen? Because number of potassium permanganate molecule keeps on decreasing, but development of color in each beaker proves that potassium permanganate, KMnO4 is the formula for potassium permanganate, is still present in each beaker. This would not have been possible if the particles of potassium permanganate were not very very small. Since the particles are very small, even in 10 ml of water, lot of particles are present. Yes, lots of particles are present. Yes, so they can impart color to the next 100 ml of water, and this continues. Yes, by the way, this procedure is known as serial dilution. Particles of matter are continuously moving. Next property, what we have taken over here is, we have taken beaker with ink dropped in it. Yes, okay, take a beaker and have filled it with water, add a few drops of ink in it, watch as the ink spreads to the entire water, coloring it completely. You can do this at home. Yes, what does this prove? It proves that particles of matter are continuously moving. If particles were not moving, color would not have spread to the entire water. So beaker ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಇಂಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಆದರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆಲ್ರೈಟ್, particles of matter have space between them. Yes, remember what we spoke in that slide when we spoke about the first property, that matter is made up of particles. Sugar molecule sits in between water particles. It is very evident from this diagram. Look at this. The hexagons are sugar particles and the circles are water particles. When we mix sugar with water, sugar particles will sit in the space between water particles. Yes, add 100 ml water in a beaker, mark the level of water in the beaker, add a spoonful of sugar salt to the water. You see that the level of water does not rise. What is the reason? That particles of the solute, which is sugar or salt, sit in the space between the particles of solvent, which in this case is water. Alright, so with that we prove that particles have space. Space ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. This is the same experiment that we did. Yes, but with slightly different observation, or inference is little different. Once again, look at this. So in a beaker we have taken water, we are adding sugar. Yes, this is 1 cube of sugar. Alright, in that 1 cube of sugar there are many particles. So when the sugar dissolves, this 1 cube breaks down into small tiny particles. These particles will randomly spread all through the water and then it will mix with the water particles. Alright, particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other by a force called intermolecular force of attraction. Intermolecular, the word means between two molecules. Inter, between two, molecular, molecules. So force of attraction which is present between two molecules. Yes, this force of attraction varies in the 3 states of matter. What are the 3 states of matter? Solid, liquid and gas. Force of attraction is different in all the 3 states. It is maximum in solid. Therefore the solid, there is no space between particles and they are very rigid, very tough. Liquids, it is not as strong as solid, but it is more than gas. The force of attraction in liquid is less than that of solid. Yes, but it is more than gas. Therefore they have definite volume but do not have definite shape. Gases, the force of attraction is very less. It is actually negligible. We can neglect it. Yes, so force of attraction ಅಂದರೆ 2 molecule ಅಥವಾ 2 particle ಮಧ್ಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, like magnets, they attract each other. Yes, ಅದರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪು ಇರಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. States of matter. We have already learned this. We have learned it so many times. I know all of you must know this. States of mass. Basic states of matter are solid, liquid and gas. Correct? See the arrangement of particles in solid, liquid and gas. In solid they are tightly packed, compact. Yes, full akkapakka, full ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ solid ಅಲ್ಲಿ. Liquid ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ, gas ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. Yes, we just now studied intermolecular force of attraction. Force of attraction solid ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತುಂಬ ದೂರ ದೂರ ಇದೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ the properties of solid, liquid and gas and the differences between them. Yes, all right. Arrangement of particles. Solid, it is compactly, that is tightly packed. Liquid, loosely packed. Gas, it is free to move about. Yes, particles are free, they can move wherever they want. Shape. Solid, the shape is fixed. Liquid, it is again, liquid is not fixed. Yes, and gas not fixed.
Volume of solid is fixed. Solid has fixed volume. Liquid also have fixed volume. Gas do not have fixed volume. Let's discuss these 2 points. Alright, shape of solid and the volume of solid does not change. Solid ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಶೇಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೋಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೋಟ ಥರ ಶೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ml ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ 10 ml ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಶೇಪು ಇರಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಇರಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ 100 ml ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ದಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಸೇರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಎಸ್, ಇಡೀ ರೂಮ್ನೇ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ 100 ml ಕ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೂಮ್ದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಕ್ಯಾನಿಂದ ಒಂದು ರೂಮ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಸಾಲಿಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಲಿ ರಿಜಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಜಿಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಜಿಡ್. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಎಸ್, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಸಾಲಿಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಜನರಲಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಏರಲ್ಲಿ ಹೊಡೀರಿ ಹ್ಯಾಮರು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸಾಲಿಡ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಗ್ಲೆಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಥರ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್. ವುಡ್, ಐರನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕಬ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು? ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ. ಎಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯ ಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. Liquid intermolecular spaces is more than solid because force of attraction is less than solid. Gas intermolecular spaces is highest because intermolecular force of attraction is least. Yes, so idyadu these 2 properties, intermolecular spaces and intermolecular force of attraction, they are correlated. Force of attraction ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. Particles of solid do not move, they are not free to move because of very high force of attraction. Yes, so they just vibrate at their position, therefore kinetic energy is least. Kinetic energy is in liquid is more than solid because particles can move, it can flow. Yes, whereas in gas it is highest. Now ನೋಡಿದ್ವಿ gas particles ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ kinetic energy is very very high. Density is another property that we have discussed last year. Density is equal to area by volume. Yes, it is highest in solid, less than solid in liquid. So density of liquid is generally less than solid, and gas it is least. Yes, because as the volume increases density decreases. Solid generally the volume is least, liquid it is more than solid, so density become less. Gas, the volume is very very high, therefore density is very very low.
Rate of diffusion. Diffuse ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, last year we have discussed this. Whenever you hear the term rate in science, it only means speed. Does not mean price or cost. It means speed. Yes, so rate of diffusion for solid is negligible. Tumba ಮೆತ್ತಗೆ diffuse ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. Yes, liquid it is slow. Yes, ಆಗುತ್ತೆ but slow ಆಗುತ್ತೆ. In gas it is very very fast. Yes, all right. So these are the properties of solid, liquid and gases. We have discussed them as together so that we can remember it generally easy. It is easy to study, easy to remember when you are studying by comparison. Therefore I have arranged this comparatively in tabular form. All right, changes in state of matter. How do the state of matter change? Solid, does it change to liquid? Liquid, does it change to gas? If yes, how? So these are the processes. Yes, the process of changing of solid to liquid is melting. The process by which liquid change to gas, there are two processes, boiling and evaporation. Gas changing to solid, gas changing to solid is deposition. Solid changing to gas is sublimation. Gas changing to liquid is condensation, and liquid changing to solid is freezing. Remember the names of each processes. Effect of temperature on state of matter. How does temperature, if the temperature changes, how does the state of matter change according to that? Does it change due to the change in temperature? Temperature, heat energy results in change in state of matter. Not exactly temperature, but the change in temperature results in change in state of matter. Yes, if the temperature changes, state of matter will also change. Adding heat energy to an object, that is heating it. When we heat something, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ adds up the kinetic energy. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ. ಎಸ್, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಅವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಸಾಲಿಡ್. Yes, so this is the effect of temperature on the state of matter. Boiling point of water. Yes, let us study with respect to effect of temperature. Let us study boiling point of water and melting point of ice. First of all, boiling point of water. Yes, we'll do an activity. Look at this. Yes, so what have we done? We have taken about 100 ml of water in 250 ml round bottom flask. You can look at the flask. Yes, we add a few pumice stone at the bottom to the flask. Yes, why do we do that? So that the heating is even. So on the flask ಅಲ್ಲಿ 250 ml ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ml ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೆಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಒಂದೇ ಥರ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ವೇರ್ ಮುರಿದೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. Cover the mouth of flask with a 2-hole cork. Yes, so we'll cover the mouth of the flask with a 2-hole cork. Cork we have seen is made up of rubbery substance. Yes, place the flask on a tripod stand with a wire gauge with the help of a stand. Yes, so wire gauge use ಮಾಡಬೇಕು so that we are not heating the glassware directly. Yes, wire gauge is a mesh, all right, made up of iron. Okay, insert thermometer through one hole. Bulb must be dipped inside the water while the other hole provides outlet for the steam. So you can look at the thermometer, bulb of the thermometer ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದು ನೀರು ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರು ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಥರ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಎಸ್, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೀಮ್ ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಆವಾಗವಾಗ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಎಸ್,
heat the water using Bunsen burner. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ Bunsen burner ಇಂದ heat ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಾಟರ್ನ. And note the temperature. Once the water starts boiling, ನೀರು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ temperature note down ಮಾಡಿ. Yes, what is the boiling point of water? This is your assignment. Please write it down and send it to me. Yes, you will write it down in degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. Okay, some important points with respect to boiling point of water. Boiling point of water is also known as vaporization. Definition: the constant temperature. Temperature will not be changing. Once the water starts boiling, the temperature does not change. We have already discussed this once in 8th standard. Yes, so therefore I refer to it as constant temperature. Once again, what is the definition? The constant temperature at which water starts changing into steam is called boiling point of water. Yes, now the activity that you have done, you must have seen that once the water starts boiling, the temperature in the thermometer does not rise. Where does this heat energy go? This heat energy is converted to kinetic energy. Yes, so neer is liquid, water is liquid, it has less kinetic energy. To convert it to gas, we need more kinetic energy. So kinetic energy extra ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Heat energy ಇಂದ. Yes, you studied law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. Yes, so heat energy na kinetic energy convert ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಎಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಬೇಕು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಆ್ಯಡ್ changes to kinetic energy. This helps the particles to gain enough energy to break through the force of attraction barrier. Yes, force of attraction ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಕೋತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ we call it latent heat. Latent, the word latent means hidden. Yes, latent heat means hidden heat. The heat energy is not displaying in thermometer, yes, as temperature. Yeah, whenever you heat something, temperature will rise, but now it is not rising because heat is hiding somewhere. Therefore we call this heat as latent heat. Actually it is not hiding, it is converting to kinetic energy. Very good. Yes, so let us define latent heat of vaporization. This is an important definition. Please learn it down, copy it and memorize it. Latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to convert 1 kg of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Yes, so this is the definition. Please learn it. Next, coming to melting point of ice. What will we do? We'll do another activity. Yes, take some ice cubes in a beaker. With the help of a stand, place a thermometer such that the bulb is dipped inside the ice. Once again ನೋಡಿ, bulb ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಐಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಐಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ if you want the process to be faster, but you don't have to heat it because the room temperature is sufficient to melt the ice. Yes, ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. once the water ice start melting into water, you can note down the temperature. Ice ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, that is only melting point of ice. Once again, write down the melting point of ice in degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin and send it to me. Once again, we'll learn few things about melting point of ice. Melting point is also known as fusion. The process of melting is called fusion. Boiling was called vaporization. Melting is called fusion. So we'll start with definition. The constant temperature at which ice start changing into water is called melting point of ice. Yes, so
once again the temperature, since it is not changing, therefore we call it constant temperature. Yes, so we know the heat energy which the environment is providing. ನಾವು heat add ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? environment, ಸುತ್ತಮುತ್ತದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ heat energy ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? It is once again hiding because it is converting to kinetic energy. Yes, so it is hiding and it is called latent heat. Now we'll learn about latent heat of fusion. It is the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. Okay, learn this definition also. These definitions of latent heat of fusion and latent heat of vaporization are very, very important from exam point of view. Next topic is sublimation. Yes, what is sublimation? Let us do an activity. Yes, in this activity you will see that in a china dish we have taken little ammonium chloride. Yes, and we are heating it using Bunsen burner. Alright, so when you heat it, ammonia chloride will start forming gas directly. Generally what happens, solid na heat ಮಾಡಿದ್ರೆ liquid ಆಗುತ್ತೆ, liquid na heat ಮಾಡಿದ್ರೆ gas ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚೈನಾ ಡಿಶಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಫನಲ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫನಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಎಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ತಟ್ಟೆನ ಎತ್ತಿದಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಫನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫನಲ್ ಇಸ್ ಕೂಲರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ it will solidify. Yes, this process is called deposition. So sublimation is what? The process by which some substance directly change from solid state into gaseous state without changing into liquid first is called sublimation. Yes, so some substance does not change into liquid, does not follow the convention. Solid in the liquid, liquid in the gas, ಆ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. ವೈ? because the intermolecular force of attraction is very, very weak in such solid. ಇಂಥ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಕರ್ಪೂರ. ಎಸ್, ಮತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಫಿನೈಲ್ ಗೋಲಿ. ಎಸ್, those are also substances which undergo sublimation. Naphthalene balls, camphor, ammonium chloride, all of these substances, they undergo sublimation, directly solid to gas. Such substances which undergo sublimation, they are called sublimates. Example, ammonium chloride, camphor, naphthalene, dry ice. Yes, what is dry ice? We'll learn. Effect of pressure on the state of matter. Yes, so ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು have an effect on state of matter. So temperature ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಾರಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಸಾಲಿಡ್. ಜನರಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. This is one of the technique. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಥರನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಓದಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಸಾಲಿಡ್, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈ ಐಸ್. It does not convert to liquid, directly solid to gas, gas to solid. Evaporation, we know this. Look at this diagram. Now what I want you to realize it, look at the stack of or layers of particles of matter. Particles of matter ತುಂಬ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಎವಾಪೊರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಎವಾಪೊರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎವಾಪೊರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎವಾಪೊರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಪೊರೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ evaporation. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ 70 degrees Celsius. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವಾಪೊರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ 70 degrees Celsius ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? your temperature must be 35-36 around that. Yes, so it is very less than boiling point of alcohol, but still it is changing to gaseous state. This is evaporation. All right, it is a surface phenomena. It only occurs at topmost layer of any liquid. Everyday example of evaporation includes drying of clothes, drying of water spilled on the floor. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗು ಅಂತೀವಿ, ಇವಾಪೊರೇಷನು ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, 70 degrees Celsius ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಎಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದು 70 degrees Celsiusಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಅದುವಾಗ ಅದನ್ನ ಇವಾಪೊರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ದಿನಾಗಲೂ ನೀವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವಾಪೊರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 70 degree ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೌ? Because of evaporation. All right, factors affecting the rate of evaporation, the speed of evaporation ಯಾವುದೆಲ್ಲ affect ಆಗುತ್ತೆ? Yes, first temperature. Yes, temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ evaporation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಒಣಗೋಗುತ್ತಾ, ಮೋಡ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಒಣಗೋಗುತ್ತಾ? when does your clothes dry faster? On a sunny day or on a cold day? It dries up faster on a sunny day because the temperature is higher. Yes, and therefore speed of evaporation is higher. Wind speed. Let's do one tiny activity to understand this. You can do this at home. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಸೈಜು, 2 plates of same size. Add equal amount of water in that. Yes, ಒಂದನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಿ, another one you keep it at some other place little far away from that, where the wind speed is very very less. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಬೇಗ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು
ಮೆತ್ತಿಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ if the wind speed is higher or faster wind speed, rate of evaporation will also be faster. Humidity, another thing. What is humidity? Amount of water vapor present in the air is called humidity. So how does that affect? First of all, let us try to understand a little bit about humidity. Yes, have you been to a beach? Yes, when you go to beach or when you go to coastal regions like Chennai, yes, or our own Kochi is there. In our state, if I think about it, what was that place? I'm forgetting. All right, Mumbai is there, Pune is there, Goa is there, not Pune, sorry, Goa is there. Yes, such coastal regions. Yes, if you go to these coastal regions, yes, you'll see that the weather, the atmosphere is little different. You'll feel very sticky. Yes, it feels very sticky, as if you sweat. ನೀವು ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇರ್. ಎಸ್, ನೀವು ಆಗಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತಿರ್ಗಾ ಯಾರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೆತ್ತಗೆ ತಿಂತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಸೇಮ್ ವೇ. ಎಸ್, ಏರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಏರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅದು ಮೆತ್ತಿಗಾಗುತ್ತೆ. Yes, another example, you may find this more interesting. All of you are using phones right now. Phones ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆತ್ತಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Surface area. I'll discuss about surface area in detail in the next slide. Let us discuss about the effect of surface area. If the surface area is more, rate of evaporation is also fast. Please remember this. Larger the surface area, faster is the rate of evaporation. So what is surface area? Let us look at this. So yaro obru, yes, ಕಪ್ಪಿಂದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಚಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Somebody is transferring or putting down tea from cup to saucer. Yes, so let us understand this, the phenomenon of surface area. The surface of a liquid is the interface between the liquid and the air surrounding it. Usually air surrounds the liquid. Yes, so one liquid, any liquid, if you take it in a container, yes, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಏರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆ, ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಎಸ್, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಅದು ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್, ಯಾವುದೋ ಏರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು, that is the surface of the liquid. Surface area is the amount of that liquid that is exposed to air or touching it. Yes, ಫುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾನು 10 ml ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ, 10 ml ಬೀಕರಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ? ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರು. ಎಸ್, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಏರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರೂಟೀನ್, ದಿಸ್ ಟೀ, ಯಾರು ಬಿಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮಗು ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗಲ್ಲ.
Okay, so surface area is more, evaporation is faster. So things will cool down, or liquid will cool down faster. Yes, surface area is less, liquid will cool down slower. So ನಿಮಗೆ evaporation ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೋಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. evaporation, if you want evaporation not to occur, you have to make sure the surface area of the substance of the container is less. Yes, if you want evaporation to occur, surface area should be more, evaporation will be faster. Effects of evaporation, this is a self-explanatory one. Yes, go through the points. Let me go through it once with you all. Water cycle, drying up of water bodies. Yes, drying of clothes or water spilled on the floor, cooling of water in an earthen pot, matka, formation of water droplets on the wall of a container containing cold materials rather. Yes, so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಟೈನಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಪೊರೇಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್, working of desert cooler, cooling of hot liquids and melting of ice cubes. These are all the effects of evaporation. With that, alright, there is one more, vanishing of organic liquids, that is volatile liquids. Yes, so these are the effects of evaporation in our day-to-day life. One example of volatile liquid or organic liquid is your hand sanitizer, alcohol. Alright, okay, when you put it on your hand, it vanishes. Girls may find this one more interesting, but nail polish remover, another organic liquid. Yes, if you leave the bottle open, it will vanish. Yes, so these are all daily effect of evaporation in our daily life. Yes, with that I'll wind up the chapter. Thank you, class.